Kai exelten ekeiton, kai ergete eisten patrida autu, kai аколотусин ауто, гоймататай ауто. Спасибо. Оттуда Иисус направился в свой родной город. Как и в прошлый раз, как в прошлом сезоне, вначале мы будем просто как-то более-менее сверять имеющийся у нас русский текст с греческим оригиналом, а потом уже обращаться к комментарию. Конечно, греческая «эстен патрида» не содержит эксплицитного указания на город, но думаю, что другого варианта для перевода у нас нету, потому что буквальный перевод греческого слова на русский «родина» или «отечество» в русском языке означало бы не город, а какую-то такую достаточно большую страну. За ним следуют его ученики. Вот так вот, двигаясь вначале стих за стихом, до того, как мы переходим к содержательным комментариям, мы как бы сверяем русский текст с греческим и не принимаем какие-то вопросы, дискуссии, связанные, собственно, с русским переводом. Есть у нас по этому поводу какие-то замечания или предложения? Отдельные слова, конечно, будем, когда речь идет не про перевод, а про значение, комментировать чуть позже. Хорошо, тогда давайте перейдем ко второму стиху. Лариса. Айганомену сабату эрксато, дидаскен энте синагоге, кай полей акунтес эксеплесонто легонтес, потом туто таута, кай тизге София, ге дотейса туто, кай гай дюнамейс тойлатей диатон хейрон ауту диноменой. Да, когда настала суббота, он стал учить в синагоге, и множество слушателей приходят в изумление и говорят: откуда все это у него? Что за мудрость такая дана ему? Да, буквально, что за мудрость дана ему? И какие чудеса творит он своими руками. Но в греческом оригинале у нас предполагается, что все три фразы являются вопросительными. Да? Откуда это у него? Что это за премудрость данная ему? Имеется в виду, что это за чудеса, которые творят своими руками. Но я здесь в третьем случае поставил восклицательный знак вместо вопросительного, потому что иначе, особенно в контексте того, что будет дальше у нас идти, эта фраза «какие чудеса творит он своими руками», вопросительный знак, могла бы восприниматься как какое-то сомнение или непонимание, о каких чудесах идет речь. Думаю, что, может быть, здесь это замена вопросительного знака на восклицательный вполне оправдана, тем более, что, как мы понимаем, и знаки-то эти стоят у нас в греческом тексте. Явно не рукой евангелиста Марка расставленные. Да, Лариса, давайте переходим от позитивной части к негативной части. Про чудеса мы, наверное, поговорим еще, да? Да, конечно, да. Окей. Ух, гутас эстин вотекнон, гойос тес Марияс, кай Адельфос, Якобу, кай Иосетос, кай Иуда, кай Симонос, кай ук эстин гай Адельфай ауту, годе прос гемас, кай эскандализонто энауто. Да. Разве он
не плотник, сын Марии, брат Иакова, Иосета, Иуда и Симона? Разве не здесь среди нас живут его сестры? Ну, буквально, конечно же, «Кайук эйсин хайдель фауту годе просемас». Слово «живут» не содержит. Опять же, мне кажется, что, следуя нашему общему правилу, что если нет каких-то таких специальных риторических стратегий в греческом тексте, мы можем какие-то фрагменты информации имплицитной в греческом тексте делать более эксплицитным. Они не поверили в него. Вот это слово, которое я здесь выделил синим цветом, потому что вот это тот момент, где я, как переводчик, не уверен в правильности своего перевода, чтения, но и не очень хорошо понимаю, какие могли бы здесь нами быть выбраны альтернативные, более подходящие, более удачные варианты. Сосредоточимся ли мы на этой проблеме сейчас, или поскольку она не только переводческая, но и экзегетическая, может быть, поговорим про нее тогда уже, когда позже будем говорить про смысл текста. Может быть, давайте лучше потом. Это просто тот случай, где экзегетическая проблема имеет явные переводческие импликации, но она больше и глубже, чем вещи чисто переводческие. Лариса, тогда давайте 4 стих. Kai eligen autois ho Iisus, goti uk estin prophetes, atimos eime ente patridi autu, kai entois symbineusin autu, kai ente oikia autu. Спасибо. Иисус сказал им: «Всюду пророк в почете, но только не на родине, не среди родных и не у себя дома». Может быть, можно было русский текст сделать, русский перевод, как-то более синтаксически близким к греческому тексту, да? Иисус буквально говорит им, что не бывает пророк без почета, кроме как у себя на родине, среди своих родных и у себя дома. Ну, здесь, видите, немного я попробовал синтаксически этот текст перефразировать. Просто потому что иначе текст по-русски получался бы, мне кажется, намного более тяжелым, чем как он звучит в своем греческом оригинале. Но, как и в других случаях, когда вот здесь переводчик сталкивается с необходимостью либо отступить от буквы оригинала, либо сохранить какие-то стилистические или содержательные вещи, давайте тогда я вас прошу, принимаете вот такого рода у нас такого рода перефраз, здесь скажут, считаете ли легитимным или нет? Если кто-то выступает против, то можете высказаться против и предложить какие-то свои альтернативы. Мне нравится, кажется, хорошо. Извините, пожалуйста, ну вот в 4 стихе Патриди переведено как «родина», а в 1 стихе перевели как «родной город». Может быть, все-таки как-то уравнять? Могу тебя равнять, я тоже про это задумался. Чуть-чуть тяжелее тогда становится русский текст, кроме как не... Понимаете? Это тот случай, когда контексты в двух разных частях текста немножко в разные стороны тянут одно и то же слово. Но вы правы, что действительно здесь внутри есть какая-то перекличка.
Да, может быть, в городе своем это в некотором звучит как-то довольно-таки поэтично, более поэтично. Но тогда, наверное, ломается та структура, которая построена, предложение. Но только не... Давайте попробуем посмотреть, что можем мы сделать, чтобы сохранить эту перекличку. Потому что действительно у нас такого рода интертекстуальные связи, они как-то важны, да? Вот речь идет именно про ту самую ситуацию, которую теми же самыми словами Марк описывал чуть раньше. Но только не в своем родном городе, но только не в родном городе, может быть, чтобы хотя бы было чуть-чуть короче, да? Скажите, а вот истин не может быть модальным глаголом здесь? Где, простите? Глагол истин, он не может быть модальным в данном случае? Что вы имеете в виду? Что не может быть. Не есть, а не может быть. Профетес. Истин может так пониматься? Особенно в сочетании с отрицательной частицей. Не может быть такого, чтобы пророк был без чести, Ну да. кроме как у себя на родине. Я не знаю, вот глагол истин же может так пониматься, но в языке Нового Завета, может быть, это не работает, я не знаю. Нет, я думаю, что это вполне возможная интерпретация. Но вообще в человеческом языке в конструкциях такого рода у нас такой вот изъявительная модальность и модальность возможности, между ними зачастую трудно провести грань. Но как бы я понимаю, что вы имеете в виду, что речь в этой максиме речь идет, если мы понимаем ее целиком в изъявительном наклонении, речь идет о том, что вот ситуация ясная и однозначная, вариантов быть не может. Он, пророк, в других местах в почете, а у себя не в почете. Если мы понимаем это ук эстин в модальном смысле, не может быть такого. Вот эта фраза кажется как бы чуть мягче. Да? Угу. Но я не знаю, как эту вещь можно было бы передать по-русски, не создавая ради передачи, может быть, какого-то такого достаточно тонкого нюанса, который скорее, может быть, в комментарии можно отнести, конструкции просто страшного размера и страшной громоздкости. Вот, скажем, тот нюанс, про который вы сейчас заговорили, семантический, если мы понимаем здесь истин в модальном смысле, то как бы мы могли его по-русски передать? Ну, не бывает так, что... Я не знаю, я просто предположу. Как более универсальное правило. Не то, чтобы не существует, не то, чтобы его нет, а как бы просто так не бывает. Кроме как, ну, не знаю. Так не бывает, чтобы пророк... Пророк был... Не был, точнее, не был Атимус. Да. Так не бывает, чтобы Тут, пророк кстати, не был оценен. Так не бывает, что пророк не был в почете. Громоздко все-таки. Может быть, такого рода более громоздкие варианты имеет смысл отложить все-таки до комментариев. Ну да. Все-таки русский текст и русская стилистика тоже что-то свое диктует.
Безусловно. Давайте тогда Лариса 5 и первую строчку 6. Kai uk edunate ekei poiesei, udemian dunamin, eime oligois, arotois, epiteis, tascheiras, eterapasen. Kai etaumadzen diaten апистиан аутон. Да. Он не мог там сотворить никакого чуда. Вот Маша уже задала вопрос насчет корректности перевода слова «дюнамис» как «чудо». Разве что нескольких больных исцелил, возложив на них руки. Разве что на нескольких больных возложил руки и исцелил их, и был поражен их неверием. Okay. Up until now, Joel, we're just discussing the Russian translation of the Greek text, and our discussion was more concerned with stylistic problems of Russian. But now, after we have read and translated this pericope, let's look at the meaning and the possible commentaries to this text. You were debating the meaning of patris. Yes. But how about also the meaning of what's the word for brothers and sisters? Adelphos. Yes, it was certainly a great problem for the later exegetes. Yeah, and in Russian Orthodox tradition, aren't they like the Catholics and they interpret them as cousins or something like that? Yes. Right. Wait a second. I'll be back in half a minute. Yes, Joel. I think that these two problems are not of the same type. The problem of how to translate patris, taking into account that the word occurs twice in the same pericope. Right. This is more a stylistic problem. Right. While how can we understand brothers and sisters? This is a exegetic and homiletic problem. It's a good question whether Mark himself and his first audience felt any problem with this. Yeah, I think you're right. I don't think they did feel a problem with it. Yeah, it's only later, and especially with doctrine about Mary having developed and her perpetual virginity, that becomes a problem. Yes,
if we look at the parallel passages, wait a second. Here we have a kind of synopsis on our screen. We see that not only the Gospel of Mark, which was, I believe, as you do, as far as I understand, which was the first of our canonical Gospels, and which sometimes contains materials that are offensive for later Gospels. This material doesn't seem to be offensive, because even in Matthew, which sometimes corrects Mark, in this case, Mark doesn't do this. Uhameter autu legite Mariam kai hoi adelphoi autu Jacobus kai Joseph kai Simon kai Judas. Yes. Kai hai adelphai autu uhi pasai pros hemasei sin. So probably at some point the idea that Jesus had brothers and sisters became offensive for the early Christian tradition. But later than Mark, and even later than Matthew. Yeah, I'd say probably later than the 1st century. Yes, I think this requires a separate study to see from what time the early Christian writers started replacing this reference to Jesus' brothers and sisters with other expressions, or started attempts somehow to reinterpret this. Going back to the question about Patrice. Yeah, I wanted to say something about that. I mean, it seems to me that maybe the saying of Jesus about a prophet is not honored except in his own patris. I mean, that's probably a traditional saying. I'm not even sure if, it was invented by Jesus. So, I mean, it's possible that the term patris in the two instances here means something different, and so that in 6:1, probably the meaning is as you have it, the Gorod, his own city. But then the traditional saying, it may be of wider meaning, like a prophet only people take offense at him in his own country. So they don't have to mean exactly the same, I don't think, in 6:1 and 6:5, whatever those are, in those two instances. Okay, in this case, an interesting question we meet, whether the reference to ten patrida autu in verse 1 was in fact inspired by the proverb that appears later in the text. You can just check how often and in which contexts patris occurs in Yeah, I don't think it occurs in Mark outside of this passage. Yes, thanks to the computer programs
we can now solve in a couple of seconds questions that would require from older exegetes days and days of painful looking through the texts. Such a lemma. Yeah, it's the only instance in Mark. But I'm not using a computer, I'm using a book to get that, the concordance. So Yes. Yes, the only instance in Mark, only here. And also in Matthew, we have Patrice in the parallel story that Jesus was not accepted in his own city. yeah, also in Luke and also in John. Also in Luke and also in John. So it looks as if the parable was at the beginning, and the fact that in this passage Mark and other gospel writers following Mark referred to Jesus' native city but with the word Patrice, it was because Mark, at this very passage, at the very beginning of the whole story, was preparing the appearance of the word Patrice in verse 4. Yes, but I would say that it fits in with this theme in Mark of Jesus in conflict with his own family. That we've seen, especially already in at the end of chapter 3, right, with the parallelism between the Pharisees and scribes who say he has a demon and his family who thinks that he's crazy. Yes, but in fact, in this discussion about Patrice, we deal with two different problems. One problem is this topic of Jesus' rejection by his own people, by his own family, and finally, probably in the moment when he utters the cry of dereliction, also he's forgotten by God. That's one topic, which is, of course, extremely important for Mark, maybe central topic for Mark. And the purely linguistic question of where did the word Patrice come from in Mark's narrative, and related problem how to deal with this in our translation. Yes, Yeah. because Yeah, I agree with you, and I like what you said about, he's picked up the he's picked up the word from the saying, from the proverb. I have a phone call. I'll just answer it. I'll be right back. Okay, no problem. Hello. Окей. Можем временно переключиться обратно на русский, пока Джоэль отвечает на свой фон-колл. Если верна та концепция происхождения этого нарратива, что он в некотором смысле слова, вот так как он записан здесь у Марка, кристаллизовался вокруг пословицы про то, где пророк бывает, где пророк не бывает в почете,
то тогда какие это имеет импликации для нашего перевода? Если мы рассматриваем вот этот текст. Сейчас видно, что я выделяю его серым на экране, да? Да. Если мы рассмотрим вот этот текст как исходный, то тогда мы не имеем права его менять, 4 стих, в духе 1 стиха. Но можем задать себе вопрос, можем ли мы 1 стих в русском переводе менять в духе 4 стиха. Оттуда Иисус направился к себе на родину. Может быть, действительно, вот я благодарен тем нашим участникам, которые подняли вопрос об этой перекличке ключевого слова между 1 и 4 стихами. Вот. Но если нам эту перекличку поддерживать в русском тексте, то тогда мы должны будем 1 текст скорее поправить. Или мы считаем, что наличие прилагательного «родной» в 1 стихе и «родина» в 4 стихе достаточно для того, чтобы вот как-то эту греческую перекличку в греческом тексте передать по-русски. Что скажете, друзья и коллеги? Михаил Георгиевич, знаете, мне кажется, в 4 стихе слово «родина» звучит немножко официально, немножко формально, при том, что все перечисления здесь родные, особенно выражение «у себя дома», это «я у себя дома». Вот. Может быть, например, не на родине, а что-нибудь тоже с прилагательным, на родной земле, например, только не на родной земле или на родной стороне, уж совсем так, по-народному. Не знаю. А вот предложение написать в 4 стихе «но только не на родной земле», а только не на родине. Может быть, это просто у нас постсоветский патриотизм так как-то нас влияет, что мы от слова «родина» начинаем... Михаил как-то Георгиевич, пятиться, да. скажите, а не возникнет у читателей ложного понимания того, что речь о Вифлееме, родной город, город, где он родился? Возникнет, и поэтому здесь необходимо примечание. Дело в том, что это вот вы знаете, что родной город Иисуса был Вифлеем, а не факт, что вот это знал евангелист Марк. У нас вот мессианские традиции, которые связывают Вифлеем с Давидом, а Мессию тоже с Давидом, они приводят к тому, что у нас Иисус в тех Евангелиях, где речь идет про его рождение и детство, а именно в Евангелиях от Матфея и от Луки, Иисус оказывается связан с Вифлеемом. Но если внимательно вчитаться в историю детства Иисуса в Евангелии от Матфея и в историю детства Иисуса в Евангелии от Луки, и в то, как там и там вот эта связь с Вифлеемом выстраивается. Общим знаменателем будет то, что Мессия связан с Вифлеемом, но то, как эта связь выстраивается, это в 2 разных Евангелиях по-разному. Вот. По крайней мере, ну как, для Марка, вот здесь вот, в стихе 6.1, совершенно очевидно, что именно родина или родной город, как бы это не передавать по-русски, то место, откуда его патер, это Капернаум. И здесь действительно обязательно для русского перевода, для русского читателя должно быть примечание, что
Вот в данном месте Марка, здесь под родным городом, имеется в виду отнюдь не Вифлеем. Вот у нас, если мы посмотрим сейчас на параллельные места, да, вот видите, Матфей сохраняет это слово «гепатрис», хотя, как мы помним, история детства Иисуса у Матфея выглядит совсем по-другому. Мы, конечно, с одной стороны, должны стараться как можно больше информации включить, собственно, в текст перевода, но очень многие вещи, особенно как раз вот по разнообразные швы между разными традициями, мы их можем включить только в комментарии. Любопытно видеть, что в параллельном месте Лука уже вставляет черным по белому ссылку на Назарет. Кай Элтен из Назара. Гуэн тетраменус. Ну, то есть, возможно, что Лука уже чувствовал здесь какую-то проблематичность использования здесь слова «патрис». И вместо слова «патрис» отечественно вставляется «Назарет», где он вырос. Назара гуэн тетраменус. Может быть, вместо отечества отчий дом, вместо родины. Но дом-то у нас, во-первых, будет дальше, и потом здесь явно имеется в виду все-таки не дом, а какое-то географическое место, более широкое, чем дом. Ну вот Давайте. я хотела добавить, что любопытно, конечно, что в Септуагинте несколько раз буквально появляется слово «патрис», и одно место в Левите, Левит 25:10, где «патрис» переводит просто «мишпаха». То есть это как раз вот в таком значении, как, не знаю, кто только что сказал, то есть это слово оказывается совершенно синонимично родственникам и дому. Макс, если я правильно вас понял, вы думаете, что здесь вообще Патрис отсылает не к какой-то географической единице, как наша русская родина, но именно к единице социальной, в клане своем, так сказать, да? Вот, не могу сказать, что я абсолютно в этом уверена, но мне кажется, что такую возможность можно обсудить, по крайней мере. И вот, сравнивая с этим местом из Левита, это, конечно, мне кажется, интересная параллель получилась. А у нас еще где появляется Патрис в Агинте? А еще где, еще в поздних текстах, там, где Эрец Моледет. Угу. Понятно, это крайне интересно. Вот, но при этом Патрис соответствует именно Моледет, рождению, происхождению, а не Эрец, соответственно, отдельным словом придается через «г».
Okay. Let's consult Joel. Joel, are you with us? Yeah, yes. Вы Okay. можете показать Here, это, yeah. может быть. Покажете? Что показать? Место из Левита. Окей. 25, 10 Левит. Мгм. Маша, может быть, вы... Да-да-да, вот вы уже показали, мы видим. Да-да. Может быть, вы для Джоэля расскажете вот эту мысль, которая сейчас нам пришла в голову, которая кажется, в известных мне комментариях к этому месту от Марка, я его не встречал. Хорошо, окей. А вы можете показать еврейский текст? Да, конечно. Yeah, now it's in English, especially for Joel. We're discussing the word patrice here, and I just know Interesting. that this word translates mishpacha in Leviticus 25:10. The question is that maybe it's not just coincidence that in our saying, Jesus is saying this word is also in one row with oikos and syngenes. So maybe it's also not a place, but more like a clan or his family, just another word for his clan. Yeah. Yeah. Mishpacha usually means like clan, doesn't it, in the Tanakh? Yeah, that's true. Question Yes. is whether similar meaning is possible for patrice, or it should be a place. Yes. Because standard translations, both Russian translations and English translations and other translations that I see on my screen, they understand patrice as a place, while Marshall's exegesis suggests that the reference is not to the place, but rather to the social unit to which one belongs. Yeah, it's interesting. I mean, I guess I can see that in Mark in 6:4, but not in 6:1. I can see the translation as social unit would fit with 6:4. That a prophet is only dishonored amongst his own family group, and amongst his, and then I guess you would take Kayen Toisun Genusin in 6:4 as epexegetical. It's it's an expansion of what's already been implied by patrice. And also oikia, they're all kind of, in your interpretation, they're all synonymous, correct, Masha? Yeah, that's what I meant. Yeah, interesting. But I can see that in 6:4, but in 6:1, it seems like it's a place into which his disciples can follow him. Yeah, he's coming back to his
homeland or his home city. No, but it's interesting to note that it translates mishpacha. Does it translate that more than in the Leviticus passage or elsewhere in the Tanakh? Yeah. In other places, it translates Eretz Moledet in later. Yeah, but that's different. But other usages of mishpacha being translated by patris, or is it just in the Leviticus? It is one place, so yeah. Oh, interesting. Now we see that in Greek Esther, the three occurrences of patris in the Greek Esther were also references not to geographical place, but rather to the clan. For example, Esther 2:10, Hypedix Esther to genus autes udeten patrida. Here once again, patris is synonym with to genus, and the same is Esther 2:20, who had Esther Hypedixen ten patrida autes. Yeah. Yeah. Esther 8. 6, especially she speaks about Apolleia tes patridos autes, which clearly refers to Jewish nation and not to southern Levant or geographical place as such. Yeah, interesting. Yeah, it's an elastic word, you know. Yeah, I think it's even in classical Greek it works more like sort of adjective, like patrios. Yeah, so it could be patriarchal. Yeah. Yeah, and if we go further through our list of biblical books in the book of Tobit, we also have the question ekpoios thules, ekpoios patridos tu, from which tribe and from which clan are you? Once again, thule is synonymous with patris. Well, it's not necessarily synonymous, right? It can be. I mean, patris could be a further specification. Yeah. Yes, maybe that was not exact enough. The question is not whether thule and patris here are synonymous, but the question is whether patris here refers to geographical entity or to social entity. If it refers to social entity, like thule. Yeah. Yeah, interesting. Здесь как раз Иеремия 22:10 в значении страны все-таки. И да, и нет, потому что речь идет про тенген патридос ауту. То есть это земля, какая земля? Земля твоей патрисы. Вот. И здесь совершенно не очевидно, что Г и патрис относятся к одному и тому же. Очень даже может быть, что здесь даже еще более явно становится, что Г, которую мы должны как-то определить, земля какая, патридос ауту, клана твоего, что Г здесь не синонимично патрис. Наиболее естественно было бы здесь прочтение генетива. Да, пожалуй, вы правы. Ну вот, Иеремия 26:16, здесь возможно двоякое понимание патрис. Вот, оно может быть синонимично просто. Ну, мы относимся к той же самой системе, что просто он лауны, гемон,
но может, значит, и географическую какую-то штуку. Иезекииль 23:15 у нас опять же «ге патридос аутон», да? То есть земля, патриды их, земля их клана. То есть получается, что у нас в текстах Септуагинты, я специально рассматриваю маковейские книги, потому что всякому очевидно, что маковейские книги и могут, и должны содержать совершенно другие правила употребления греческих лексем, чем книги Септуагинты, остальные. Но видите, поразительным образом не только в Левите, на первоначалу я обратил внимание Маши, но также в Эсфире, в Тавите, хотя Тавит вообще книга, не входящая в еврейский канон, в Иезекииле, я, по крайней мере, в одном из двух мест Иеремии, у нас патрис – это именно отчий клан. Вот. Но, с другой стороны, совершенно, наверное, справедливо Джоэль говорит нам, что в Марке 6.1, Марк 6.1 у нас все-таки имеется в виду, некая географическая сущность. I will switch into English for a moment. I think, Joel, you followed all of our discussion, and we saw that in almost all occurrences of in the Septuagint, except the books of Maccabees, which we excluded from our study because of the different background. But in the Septuagint, as such, patris rather refers to clan, to social entity, not to geographical entity. In this case, we may combine our discussion with the relationship between Mark 6.1 and Mark 6.4 on the one hand, and our discussion of the meaning of the patris in the Old Testament text in the following way, that the original meaning of patris in the Greek Bible was definitely, as we have seen, more like father's clan. Following this usage, a proverb arose, ucestil prophetos atimos, eime ente patridia autu, caentoi syngenesin autu, caente oikia autu. But when this proverb with, so to speak, Septuagintal meaning for the patris was used in the Gospel of Mark, then in anticipation of this proverb in Mark 6.1, Mark used the same word, but in a sense that was not in the tradition of the Septuagint meaning, understanding of patris, but rather more in line with more general Greek meaning. Yeah, that's very interesting. And I don't recall having seen it in the literature. And I think one of you should write up a critical note and send it to JBL or ZNW. Okay. I mean, I first, check the literature and see if anybody has mentioned it, but I don't recall seeing it there. So I think it's interesting and important.
Yeah. So it's like more like a synonym for patria, what is more common for biblical Greek. Mm-hmm. Yeah, no, it's interesting. Yeah, but yeah, I wonder what would be the does Septuagint use patria also? Yeah, also mishpacha. Also for mishpacha. Okay. Huh. Interesting. Ну что, Маша, давайте напишем статью для Journal of Biblical Literature. And maybe they'll send me to evaluate it. Send it to me to say if it should be accepted. Okay. Okay. I think that in this case, it probably would be accepted. I think so. I think it's a good idea. Yeah. Thank you for that. Okay. So we started from discussing our Russian translation and the consistency of Russian translation. What should we do with translation of the same word patris with the different words in Mark 6:1 and in Mark 6:4, and we finally ended with a small but very interesting lexical study for the word which is a key word here, which has an Old Testament background. Okay, I think it's a good topic for a small note, especially since patris is really a key word here, and even Matthew retains it. So do you and let's talk about translation technique. Should one try to use the same, say, Russian word to translate the same Greek word, but then depart from that, not do that, if, as here, there seems to be a good reason to give a different translation in 6:1 and 6:4. But should the default be, I'm going to try to use the same Russian word, but I will be flexible enough to use a different word if the words, if there's a different enough nuance, say as there is between 6:1 and 6:4. Yes, I think so. Generally speaking, translation is not mathematics, but rather it's a kind of art. But I think that if we try to formulate some guidelines for translation, then probably this should be a kind of a guideline. Mm-hmm. Yeah, I think that's what I did in my translation. But, I tried to stick with the same word, but then sometimes it became impossible and too awkward or a distortion. So then I would use a different word. Okay. Do you hear me? Да, слышно. Okay. Маша, у вас был еще, как мне вопрос про чудеса и дюнамис. Да, расскажите, почему вы решили так говорить. Скорее под влиянием традиции. А какие вы предложили бы варианты? Алло? Алло, Маша? Да, я думаю, какой бы вариант я бы предложила. Великие дела.
Извините, пожалуйста, что вмешиваюсь. А что если попробовать, недословно перевести «явил», не мог явить свою силу, никакой своей силы? Как-то в этом ключе попробовать перевести. Жаль, we are discussing whether just a second. Where high dynamis could be translated with like miracles. Mm. Yeah. What do you think about miracles? I think it's okay. I think I would translate, in the first instance, I would translate that as works of power or something. I mean, I like getting the sense of that dunamis is power, right? So, I mean, what miracle means is that it's something that's out of the ordinary. It doesn't normally happen. But dunamis, so what is the Russian term that Mikhail's using? Чудо. Truda? Yeah. Чудо. So, and that that's sort of related to trudno, like difficult? No, I don't think so. It's more or less exact equivalent to English miracle. Right. With all the different shades of meaning and other tones that Russian Chuda and English miracle have. Yeah. So, so I don't know, what words you have available to you, but and I'm trying to see how I translated it, but I do think it's important that, this is an important term in Mark, and we're going to have in a few sentences, very paradoxically, that Jesus could not. Oh yeah, verse 5. Kai uk et dunato, eke poiese udemian dunamen. So there's both the term dunamis and the cognate verb edunato, but there he is not able to do a dunamis. So, and yet I think as we go on, the disciples are they're going to go out and do dunamis, right? A lot of dunamis. Jesus can just do a few dunamis. So that's very strange. But the verb dunamai also occurs in a significant context in chapter 3 in the Beelzebul controversy. Yeah, no one can cast out a demon except, or can cast out the strong man except if he's stronger than him. So I do think that this dunamis, dunamai word group is important in Mark, and it has this connotation of power. Маша, если мы, допустим, предложим здесь, и в других местах, естественно, для слова «дюнамис» другой какой-то перевод, не традиционное чудо, то останется ли у нас русское слово «чудо» где-то удержится в этом случае в
в нашей новой русской Библии? Good, okay. Интересный вопрос. Я прошу прощения, тогда большие проблемы возникнут даже вот с переводом во 2 стихе. Будет очень конструкция сложная, непонятная. То есть у нас, вот если просто смотреть, какие греческие слова переводятся русскими словами «чудо» или «чудеса», то это прежде всего именно «дюнамис», «дюнамейс». Вот, у нас есть, кажется, пара мест, где греческое «терос», «терата» стоят за этим, но это очень в новозаветном корпусе это очень редкие места. Да? Ладно. Давайте ставить до свидания. Не знаю. Давайте, как иногда это бывает, вот, как иногда бывало в нашем прошлом сезоне нашей работы с Евангелием от Марка, давайте, может быть, попробуем опросить русскоязычную аудиторию, когда речь идет про какие-то стилистически значимые моменты. Вот кто выступил бы здесь за сохранение слова «чудо» в качестве стандартного перевода для греческого «дюнамис»? Поскольку мы здесь говорим именно про русский текст, то я призываю всех русскоговорящих участников принять участие в нашем голосовании, включая всех от студентов до без 5 минут дипломированных кандидатов наук. I don't think, by the way, I don't think that dunamis, I don't recall seeing it very much in non-Jewish miracle stories, you know, from like Apollonius of Tyana, people like that. Seems to me that the normal Greek word would be something like thauma, right? You know, something that you see it and you're amazed, right? So it does seem to me that the dunamis is it's an anomalous kind of word for, I mean, it's, you know, it's a special, I think it might strike a Greek reader as being an unusual word for a miracle. And it seems to me that it has, you know, it has also a different valence than the Hebrew ot, right? You know, which is a sign. And so that's the terminology that gets picked up in Gospel of John, semeon. But both of those, both thauma and semeon, I think are probably more usual terms for a miracle than dunamis. Could be wrong, but I think maybe that's true. Ну вот я вижу, что в чате голоса наших русскоязычных участников разделились между традиционалистами, которые выступают за чудо, и Probably Job is the source of this dunamis, but here where niflaot is translated as dunamis, but
it's in singular in Job, so it could be different. Maybe it's different. So Well, and is that translating oat? Oh yeah. now No, niflaot. Oh, niflaot. Okay, yeah. like Taumasia. Yeah. Yeah, again, yeah, nifla, pella, or nif, Yeah, niflaot, you know, that's, you know, something very unusual and astonishing, right? yeah. It's an astonishing deed of God. Yeah. And it's the only place where it's translated by with dunamis. Yeah, interesting. Yeah, in modern Hebrew, if something is wonderful, you say it's nifla. Yes. You don't necessarily mean miraculous. If we are right, we can check it, but it seems that we are right, that in the non-biblical Greek, the standard word for miracle was trauma. Then in the New Testament corpus itself, this word is almost not used at all. There are just two occurrences of trauma in the whole corpus of the New Testament. In Revelation, a traumas, you do not an trauma mega, but that's an attempt to render the Semitic construction. Trauma here is not a miracle, but rather it somehow enhances the verb traumasa. And then in 2 Corinthians, trauma, it's not amazing just in as a turn of speech, but in both cases, now in Corinthians, now in Revelation, does trauma have the meaning of miracle. So I'm afraid that if we decide not to render dunamis as chudisa, then we would remain with the New Testament without any miracles at all. У нас не будет ни одного места в Новом Завете, где бы у нас появлялось слово чудо. Ладно, я сдаюсь. Хорошо. Давайте оставим чудеса. Хорошо. Вы правы, конечно. Хорошо. Про силы оставим в комментариях. Да, мне кажется, такого рода вещи действительно очень важны для комментария, потому что они будут нам как-то, нам или точнее говоря, нашим читателям давать что-то понять про этимологию, вообще про мир всего этого дела, да? Но это все равно, что со словом ангел, да? С одной стороны, перевод греческого ангелос русским ангел
будет явно совершенно в другую зрительную область, все сдвигать другую образность, подсказывать. Но с другой стороны, что можем делать? Только разве что написать длинный комментарий или словарную статью. Вот. Ну или, да, вот на нашем сайте написать слово недели. Чудо. Да, вот интересно, что в вульгате виртус действительно. Виртус хорошо подходит. И там, кстати, нету, ну, фактически в греческом тексте же фактически фигура этимологии, когда там однокоренной, прямое дополнение однокоренное с глаголом, да? Ну, не совсем, конечно, да, потому что дополнение от поэсой, а в вульгате нет никакой фигуры этимологии. А мы еще не дошли. Как переводить 5 стих, конечно. В 5 стихе возникает, конечно, проблема. Как это сохранить? Ну да, но давайте действительно идти. Вот мы греческий текст прочли, ну, начали готовить его русский перевод. По ходу дела обсуждать какие-то содержательные вещи. И какие еще тут у нас места требуют комментарии, да? Может быть, не с точки зрения перевода, а просто с точки зрения понимания структуры текста. Мне кажется, комментарий заслужил бы слово «экейтен» в первом стихе Марка. It seems that the fact that Jesus goes from place to place, exerting ekeiton, оттуда вышел, serves for the narrative of Mark as a kind of device to structure the text, to divide it into different parts which are linked with each other by this transitional mention of Jesus going out of the place where something earlier happened and moving further. What would be your opinion about this exerting occasion in the beginning? Well, I guess one thing I think is that probably a lot of times these framing sentences, like at the beginning and at the end, and when he's moving from one place to another, maybe that's Mark's contribution. You know, that in other words, he has individual traditions which take place in different places, like, for example, this one in Nazareth. But the overall structuring of the overall putting it into a narrative frame is maybe at least partly his own work. And this was the suggestion of Carl Ludwig Schmidt at the beginning of the 20th century. And I think it's probably right. And you often see, you know, vocabulary that is characteristically Markan in these framing verses, like in 6:1, akalotheo and mathetai. And also, I guess I would cite in favor of that this slight difference in nuance that we've seen between Patrice in 6:4 and in 6:1. You know, maybe that could also be evidence that Mark himself is responsible for these framing devices.
Yes, I think it's very important thing that we can see somehow transitional editorial phrases that link together different blocks of tradition that was probably available for Mark. And similarly in 6:6, you have apistia, which is an important theme throughout Mark, and also the verb didaskon. He's constructing this journey of Jesus, and he's not making it up. He has traditions, but he's fitting those traditions into an overall geographical framework that maybe he himself has created. And we'll see that especially like when we come to the middle part of the gospel, the journey up to Jerusalem, which hasn't started yet. Okay. Meanwhile, I looked at different occurrences of exultation in the Gospel of Mark, and let's look at them. For example, Mark 1:35. Утром, встав весьма рано, Иисус вышел, exultant. This is a link between the main bulk of chapter 1, which introduces Jesus and his miracle working, and the continuation of this story. Then we have from Mark 2:13. Once again, exultant Palin. Он вышел опять к морю. И это тоже у нас такая редакционная связка, которая связывает два разных кусочка традиции. Наше место, что мы сейчас говорим, Марк 6:1. Exultant Кейтен. Опять же, переход к некому новому блоку традиции у нас внутри нарратива Марка сопровождается тем, что Иисус откуда-то выходит, да? Вот у нас продвигается повествование, продвигается нарратив, и каждый шаг этого продвижения нарратива у нас маркируется тем, что Иисус тоже откуда-то exultant, откуда-то выходит, да? Марк 8:27, да? Иисус выходит, exultant, Иисус, мататаеуту. Вот они уже входят в деревню Кесарии Филипповой. И последнее вот, exultant этого рода, это Марк 11:11. У нас, опять же, уже внутри финальных глав exultant выступает как связь между двумя тоже важными нарративами, да. Уходит в Вифанию с 12 после, так сказать, вот первого знакомства с Иерусалимом внутри вот этого страстного цикла, после первого прихода в Иерусалим внутри страстного цикла. Да-да. Такой характер вставки здесь подчеркивается тем, что идет перебивка по времени в одной фразе. Таодеста на presence. Да, в частности. Мне кажется, не было, когда в соседних предложениях часто, а вот в одном прямо, в одной фразе. Ну да. То есть, как бы получается, что мы видим, как автор Евангелия собирает свое повествование из разных частей
И в качестве стандартного клея вот некоторые такие выступают блоки типа Excel, да, про передвижение главного героя. А вот двигается герой, двигается нарратив от одной стадии к другой. Хорошо, наше время уже подошло к концу. Один момент, который, может быть, еще хотел бы остановиться, чтобы хотя бы можно было считать, что мы первые 2 стиха как-то посмотрели, прокомментировали. Это вот явно пленостическое использование глагола архумай в начале Евангелия от Марка, да? Кайгеномену сабату эрксато дидаской. This usage of archomai in verse 2 seems to be rather unnecessary. But we also have the same verb, for example, several verses later. Ка эрксото алдус апостелин. Иисус, призвав к себе 12, начал отправлять их подвое в путь. Да? Yes, and yeah, and I would say erxato, I mean, that's also characteristic Markan redactional vocabulary. I do have in my commentary, I do have an appendix of in the second, at the end of the second volume, which I call Markan redactional vocabulary. Mm-hmm. And I have, so I went through each passage, and I mean, this is the sort of thing nobody does anymore, because it's very speculative, and I admit it's speculative, but still I tried to decide, what the tradition was that came down to Mark and what he added. And then, in this appendix, I give, the words that I think are from what Mark has added, his redactional vocabulary, and I give the verse numbers. And so there's a lot of usages of archomai and a lot of usages of ex-erchomai in my redactional vocabulary. So, but as I say, this is something, nobody does this anymore because, and maybe for good reason, because it's very, in the case of Mark, we don't know what his sources were and what they said. Whereas with Matthew and Luke, we do know what at least one of their sources was. So it's much easier to identify redactional vocabulary. Thank you, Joel, for having compiled these lists of redactional vocabulary. Archomai is indeed very characteristic of Mark, and I know that I remember that you mentioned this in your commentary. What I'm thinking about now is whether this special preference of Mark towards the verb archomai, when he speaks about some activity of the Jews and his disciples, they do not do this activity, they start to do this activity. Эрксато дидаской, он начал учить. Эрксато с апостолами, он начал их послать. Whether this has something to do with the fact that Mark starts his gospel with the word arche, and probably understood this gospel and the whole narrative contained within as some kind of arche, which later on in the history of
Christian mission was to be prolonged and carried on by the apostles and their disciples. Yes, I like that very much, and that's I think I suggest that somewhere in my commentary, and I relate it to at the beginning. It's a different book, but at the beginning of the book of Acts, Luke says that in my first volume, I talked about all the things that Jesus began to say and do. And so that's referring to his gospel, his story of, Jesus's life, Jesus going out, preaching, working miracles. But I think that means for Luke too, that was only the beginning. And Jesus is continuing to preach and to work miracles through the church. And people have often noticed, actually, the parallel between the things that Jesus does in Luke's gospel and the things that especially Peter and Paul do and the other disciples in Acts. So he's clearly making a parallel there. And that would go along with the interpretation you're suggesting for archomai in Mark 2. It's the beginning of the gospel, and that's why he can end it on Easter morning, because the beginning is over when Jesus is raised from the dead. So arche is an important word for Mark, so important that he starts his gospel with arche, and also he has a marked preference for archomai, but we also have this idea of arche in Luke. So it's not something, even if this is more prominent in Mark, this is some understanding that is not limited to Mark. There's some understanding that's characteristic of the early Christianity as such, that the gospel narrative is just the arche of something. Yes. So I think that here, once again, the lexical analysis can show us something that is even deeper, on the deeper level than just lexics. I remember this because we just started reading the Gospel of Mark with our first-year students. And we, after 3 lectures, I believe, we finished with the word arche and even moved to the second verse of the Gospel. But this arche was very prominent in our discussions with first-year students. And I remembered it when I looked at this archomai in our chapter 6. But That's good. yeah, did you mention Acts 1:1, where it's also about exotorhe Jesus didaskein? Yeah, I think I mentioned that. Yeah, you mentioned. Yeah. Oh, did Michael? Yeah. In fact, it was St. Luke who mentioned arche in verse 1:1. Yeah. Yeah, that's an interesting verse. Yeah, but I think Luke somehow plays on this exotodidaskein, which is a very favorite of Mark. Mm-hmm. Yeah. Yeah, but it's interesting. He puts poiein first, right? Poiein tekai didaskein. Yeah, that's true. Ну что, друзья, спасибо за то, что вы собрались.
Я рад видеть по нашей статистике, у нас довольно много участников сегодня собралось. И последнее, что хотел бы сказать, вот в чате любопытное замечание есть насчет того, что в Пешитте по 34 стихе передано как страна, отчизна, да? Мединат. То есть в ранней церкви видели в этом повествовании, пишет нам вот автор этого замечания в чате, упрек Иисуса не к Мишпахе, семье, клану, а к Мединат, провинции отчизне. Да, то есть получается, что мы здесь видим на протяжении исторического развития значения греческого патрис от Септуагинты, перевод Септуагинты дальше, переход этого слова как бы от преимущественно социального термина к преимущественно географическому термину. Ну, понятное дело, что Пишит уже достаточно поздний текст, ну, по отношению к временам, когда переводилась Септуагинта и писалась Евангелие от Марка. Так что это вполне логично, что здесь у нас переход от социологического значения к географическому значению завершился. Спасибо, Александр. Вот. Okay. We meet next Thursday at 6 p.m. Moscow time. Надеюсь увидеть всех, кто сегодня с нами был. Надеюсь, что вы не разочаровались в том, что к нам забежали на огонек. Оставайтесь с нами. До свидания. До свидания. Nice seeing you again. Спасибо. See you again. До свидания. Спасибо. До свидания.